Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my channel English Yes. In this video, I'm going to talk about procedure text. But before I discuss the material in detail, don't forget to give support to this channel by subscribe, like, and comment. In order to make you get deeper understanding about this material, I'm going to divide the discussion of the material into 6 parts. The first part of the discussion is about the definition of procedure text. The second part is about the purpose of writing the procedure text. The third part of this material is about the types of procedure text. The fourth part of this material is about the generic structure of the text. The fifth part of the discussion is about the language features of the text. And then the last part of the discussion is about the example of the procedure text. Okay, now let's move on to discuss the first part of this material, that is about the definition of procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text which explains the steps or methods and also the tools or material to make or use something. Jadi prosedur teks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau metode dan juga peralatan atau materi untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Now let's discuss the second part of this material, that is about the purpose of writing procedure text. The purpose of writing procedure text first is to explain the steps or methods about how to do something. Second, to give instruction or command on how to do something. Third, to give some information about how to do something. Fourth, to show the process about how to do something. Tujuan menulis procedure text yang pertama yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah atau metode tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk memberikan instruksi atau perintah bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan informasi tentang bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang keempat, untuk menunjukkan proses tentang bagaimana melakukan sesuatu. Now let's move on to discuss the third part of this material, that is about the types of procedure text. There are 6 types of procedure text. The first is direction, arahan. How do I get somewhere? Bagaimana saya sampai ke suatu tempat? A very specific instruction including location, names, and title. Sangat spesifik petunjuk termasuk lokasi, nama, dan gelar. Formal language is required. Bahasa yang formal diperlukan. And the addition of map, ya, peta tambahan, will make your instruction so much easier to understand. Penambahan peta akan membuat petunjuk kamu lebih mudah untuk difahami. The second types of
procedure text is instruction atau petunjuk. How do I do something? Bagaimana saya melakukan atau mengerjakan sesuatu? Your language must meet the needs of your audience. Bahasa kamu harus memenuhi kebutuhan audiens kamu. And you may need to include diagram if there are complex elements to complete. Kamu mungkin memerlukan diagram jika ada elemen kompleks untuk diselesaikan. The third is recipes atau resep. How do I cook something? Bagaimana saya memasak sesuatu? Recipes are universal text. Resep adalah teks yang universal. There is a very clear expectation of the audience. Ada harapan yang sangat jelas terhadap audience. So never stray from the essentials. Jangan pernah menyimpang dari yang penting. Ingredients, methods, and a few visual are essential. Bahan-bahan, metode, dan beberapa visualisasi sangat penting. The four types of procedure text is rules for games. Aturan-aturan untuk bermain game. How do I play this? Bagaimana saya memainkan game ini? Be conscious of your audience and write in style and language they will understand. Sadarilah audiens Anda dan tulis gaya dan bahasa yang dimengerti. You are almost guaranteed to require visual in this style of writing. Kamu pasti memerlukan visualisasi dalam tulisan ini. The fifth types of procedure text is manuals. How do I guarantee this? Are these any warning I need to be aware of before proceeding? Jenis procedure text yang kelima yaitu buku petunjuk. Bagaimana saya menggunakan buku petunjuk ini? Apakah ada peringatan yang saya perlu sadari sebelum melanjutkan? The last type is agendas. What are we doing? When are we doing it? Who is responsible? Jenis yang keenam adalah agendas. Apa yang sedang saya lakukan, kapan saya akan melakukan, dan siapa yang bertanggung jawab. Okay, now let's discuss about the generic structure of procedure text. The first part of this generic structure is goal. The goal is the starting point of a procedure text. It set the stage by providing a clear statement of what the reader is trying to achieve by following the instruction. It gives context and purpose. Goal merupakan titik awal dari sebuah teks procedure. Goal men-setting dengan memberikan pernyataan yang jelas tentang siapa pembacanya. For example, in recipe, the aim might be to take a chocolate cake. In a science experiment, the goal could be to demonstrate a particular chemical reaction. By starting the aim or goal, the reader can focus on what needs to be accomplished. Misalnya, dalam sebuah resep, tujuannya mungkin
untuk membuat kue coklat. Dalam eksperimen sains, tujuannya mungkin untuk menunjukkan reaksi kimia tertentu. Dengan menyatakan tujuan, pembaca dapat fokus pada apa yang perlu dicapai. The second part of the generic structure is material or ingredients. This section provides comprehensive list of everything needed to carry out the task. It ensures that the reader has everything at hand before starting. Bagian ini memberikan daftar lengkap segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Ini memastikan bahwa pembaca memiliki segalanya sebelum memulai. For material, this could include tools, equipments, or other supplies. For example, if you are assembling a piece of furniture, this section would list all the required parts and tools like screws, nails, a hammer, etc. Untuk material, ini dapat mencakup perkakas, perlengkapan, atau perlengkapan lainnya. Misalnya, jika Anda sedang merakit sebuah perabot, bagian ini akan mencantumkan semua bagian dan peralatan yang diperlukan seperti skrup, paku, palu, dan seterusnya. For ingredients, in cooking context, this refers to all the food items and quantities needed to prepare dish. It's like a shopping list for your recipe, ensuring you have everything you need to start cooking. Untuk ingredient, dalam konteks memasak, ini mengacu pada semua jenis makanan dan jumlah yang dibutuhkan untuk menyiapkan hidangan. Ini seperti daftar belanja resep Anda, memastikan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai memasak. The material or ingredients section is essential for preparation and help ensure that the procedure goes smoothly from start to finish. Bagian material atau ingredients penting untuk persiapan dan membantu memastikan prosedur berjalan lancar dari awal hingga selesai. The third part of the generic structure is steps. The steps are the heart of a procedure text. This section provides a detailed step-by-step guide on how to achieve the aim or goal. It breaks down the task into manageable parts, often in a chronological order or logical order. Langkah-langkah adalah inti dari teks procedure. Bagian ini memberikan panduan rinci, langkah demi langkah, tentang cara mencapai tujuan atau sasaran. Ini memecah tugas menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, seringkali dalam urutan kronologis atau logis. Each step is usually written in a clear and concise manner, using imperative language command. It is vital that these steps are easy to understand and follow, as any ambiguity or complexity can lead to confusion or mistake. Setiap langkah biasanya ditulis dengan jelas dan ringkas, menggunakan bahasa imperatif atau perintah. Ini sangat penting. Langkah-langkahnya
mudah dipahami dan diikuti, karena segala ambiguity atau kompleksitas dapat membingungkan dan menyebabkan kesalahan. Now let's move on to discuss the language features of a procedure text. The language features of a procedure text first is a simple present tense. The simple present tense in a procedure text make the action immediate and relevant. It is as if the procedure is happening right now, in real time, guiding the reader as they perform the task. Simple present tense dalam teks procedure membuat tindakan menjadi cepat dan relevan, seolah-olah prosedur tersebut terjadi saat ini, secara real time, membantu pembaca saat mereka melakukan tugas. For example, pour the water into the glass. Tuangkan air ke dalam gelas. Mix the ingredients until when combined. Campur bahan-bahan hingga tercampur rata. The second language features of a procedure text is imperative sentences. Imperative sentences are command forms that tell someone to do something. They are direct and to the point, which is essential in instruction. Kalimat imperatif merupakan bentuk perintah yang menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Mereka atau kalimat imperatif itu bersifat langsung dan langsung pada sasaran, yang penting dalam instruksi. For example, knead the dough until smooth, then cover and let it rest for 30 minutes. The second example, apply the paint evenly across the canvas using broad strokes for a texture effect. The third language features of procedure text is connective or conjunction. Connectives or conjunctions are words or phrases that link different parts of a text. They can show the other of step, the relationship between different parts, or add additional information. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata atau frasa yang menghubungkan berbagai bagian teks. Mereka dapat menunjukkan urutan langkah, hubungan antara bagian-bagian yang berbeda, atau menambahkan informasi tambahan. For example of connective in procedure text include word. Contoh-contoh dari konektif dalam procedure text meliputi kata seperti then, next, after that, before, or finally. These words help guide the reader through the process in logical and coherent way. Kata-kata ini membantu membimbing pembaca melalui proses secara logis dan koheren. For example, first wash the rice, then soak it for 20 minutes. The second example, atau contoh yang kedua, measure the ingredients carefully, after that mix them in bowl.
The next language features of a procedure text is adverb. Adverb can provide additional detail about how an action is to be performed, adding precision and clarity to the instruction. They can describe how, when, where, or to what extent something is done. Kata keterangan dapat memberikan detail tambahan tentang bagian sesuatu tindakan dilakukan, menambahkan ketepatan dan kejelasan pada instruksi. Kata keterangan dapat menggambarkan bagaimana, kapan, di mana, atau sejauh mana sesuatu dilakukan. For example, slowly add water to the floor, stirring constantly. The second example, thoroughly wash the vegetables to remove any dirt and pesticides. The adverb slowly and thoroughly in these examples add nouns to the action, guiding the reader on how exactly to perform the task. Kata keterangan slowly dan thoroughly dalam contoh-contoh ini menambahkan nuansa pada tindakan, membimbing pembaca tentang bagaimana tepatnya melakukan tindakan tersebut. Now is the time to discuss the example of procedure text. The title or the goal is how to make simple creamy coffee milk. Cara membuat kopi susu yang creamy. Ingredients, bahan-bahannya: 1 spoon of coffee powder, 2 spoons of full cream milk, half teaspoon of sugar. You can skip this because full cream milk is fairly sweet. The last, a cup of water. Utensil that we need. Peralatan yang kita perlukan untuk membuat kopi susu yang creamy ini ada 2. Yang pertama, teaspoon, and then a cup. Next is the steps, langkah-langkahnya. Pertama, take the coffee powder, sugar, and full cream milk in the cup. Yang kedua, whisk the mixture rigorously by using the spoon until its color become light brown. Yang ketiga, heat a cup of water in pan and wait until it is boiled. Yang keempat, after that, pour the boiled water into the cup that has the mixture of coffee cream in it. Yang kelima, then stir it well by the spoon. Yang terakhir, once done, a cup of hot coffee milk is ready to be served. Dari teks procedure di atas, goalnya biasa dilihat dari judul, yaitu How to Make Simple Creamy Coffee Milk. Jadi penulis ingin memberikan resep cara membuat kopi susu yang creamy. Kemudian bagian material bisa dilihat dari ingredients dan utensil yang dilampirkan. Terakhir,
langkah-langkah membuat kopi susu juga sudah dijelaskan secara berurut di bagian steps. Well, I think that's all for this video. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.